Hey guys, hello everyone. Hope you are doing well. By the way, this is Santosh. Welcome to my YouTube channel. So this is నా ఫస్ట్ బ్లాగింగ్ వీడియో అండ్ నా ఫస్ట్ యూట్యూబ్లో ఫస్ట్ వీడియో. సో ఈ వీడియో వచ్చి చీకుధార వాటర్ఫాల్స్ అనే ఒక ప్లేస్ గురించి. లాస్ట్ 2 days బ్యాక్ మేము ట్రావెల్ చేసాం. సో ఈ ప్లేస్ వచ్చి ఒక అరౌండ్ 110 kilometers ఉండొచ్చు మా ఊరి నుంచి, లైక్ రాజమండ్రి నుంచి. సో రాజమండ్రి నుంచి అది 110 kilometers. 2 partsలో వెళ్ళాము. దట్స్ ఇట్. హోప్ యూ ఆల్ లైక్ దిస్ వీడియో. మీకు ఆ ప్లేస్ కూడా నచ్చుతుంది, ఎందుకంటే నాకు నచ్చింది, మా ఫ్రెండ్స్కి నచ్చింది, మీకు కూడా నచ్చుతుంది అనుకుంటున్నాను. సో వీడియో నచ్చినట్టయితే ఖచ్చితంగా లైక్ చేసి, షేర్ చేసి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. సో ఇది నా ఫస్ట్ బ్లాగ్ వీడియో. సో పెద్దగా వ్యూస్ రావు, పెద్ద సబ్స్క్రైబర్స్ కూడా ఉండరు. సో మీ ఎంకరేజ్మెంట్ ఉంటే ఇంకా నేను ఫ్యూచర్లో ఇంకా చేయగలను వీడియోస్, బ్లాగింగ్. నాకు బ్లాగింగ్ అంటే చాలా ఇష్టం. సో డెఫినెట్గా చేయగలను. సో ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ టు మై ఛానల్. అండ్ వీడియో నచ్చినట్టయితే కామెంట్ చేయండి, నచ్చకపోయినా కామెంట్ చేయండి. వీడియోలో ఏమైనా మిస్టేక్స్ ఉంటే కామెంట్ చేయండి. సో ఐ కెన్ రెక్టిఫై ద ఎర్రర్స్. సో దట్స్ ఇట్.
most of this night. Come on, baby, take my hand. And we don't need to do the things we don't wanna do. తెలుసు ఇక్కడ గ్యాప్ అది Kapalnya hendak pulang lagi. వచ్చాము రాజమండ్రి నుంచి వచ్చాము. రాజమండ్రి అంటే తిరుక్కోవడం వెళ్ళడం కాదు, జస్ట్ మామూలుగా దీన్ని చూసాం మొన్న ఒకసారి, బాగుంటుందని చెప్పారు. 1 వీక్ బ్యాక్ వాటర్ ఇంకా బేవచ్చమైన క్రౌడ్ అనమాట. డేంజర్ అంట కదా. అసలు ఎంత ఏమనుకున్నా డేంజర్ లేదు అసలు. Under
ఇప్పటికీ వీడియో చాలా లెంత్ ఎక్కువ అయిపోయింది, నియర్లీ 24 minutes వచ్చింది. సో ఇంకా ల్యాగ్ చేయకూడదు అనుకుంటున్నాను. జస్ట్ సమ్మరీ లాగా ఒక 1 to 2 minutes అంతే ఈ ట్రిప్ గురించి. యాక్చువల్గా ఈ ప్లేస్కి 2 ways ఉన్నాయి, ఒకటి అడ్డదగల నుంచి, ఇంకోటి ఏలేశ్వరం నుంచి. మై బెస్ట్ సజెషన్ ఈజ్ ఏలేశ్వరం రోడ్లో అసలు వెళ్ళకండి, చాలా వర్స్ట్గా ఉంది రోడ్ అది. అసలు ఫుల్ మొత్తం అన్ని పాట్ హోల్స్తోనే ఉంది రోడ్ అంతా. సో బెస్ట్ రూట్ ఈజ్ గో వయా కోరకొండ, అడ్డదేగలు, రాజవమంగి అండ్ cheekudhara waterfalls. That was the best place, best road to go. So hopefully you all enjoy this video, అండ్ వీడియో నచ్చినైతే లైక్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి అండ్ షేర్ కూడా చేయండి. ఈ వీడియో మెయిన్ ఏంటంటే ప్లేస్ గురించి తెలియజేయండి, లైక్ ఎక్స్ప్లోరింగ్ ద ప్లేస్. నాకే కాకుండా ఇంకా చాలామందికి తెలియాలని వీడియో వ్లాగింగ్ అయినా స్టార్ట్ చేస్తున్నాను. సో హోప్ఫుల్లీ ఆల్ లైక్ ఇట్. డోంట్ ఫర్గెట్ టు సబ్స్క్రైబ్ ద ఛానల్ అండ్ ప్లీజ్ లైక్ ద వీడియో అండ్ మీ థాట్స్ని కామెంట్లో మెన్షన్ చేయండి. ఫర్దర్గా వీడియోలో ఏమైనా మిస్టేక్స్ ఉన్నాయో, మిస్టేక్స్ లేవో అలా అవన్నీ కామెంట్ చేయండి. సో అవన్నీ నేను తెలుసుకోగలను అండ్ నెక్స్ట్ వ్లాగ్లో నా మిస్టేక్స్ అయితే చేయను. సో అండ్ వీడియో పరంగా, ఎడిటింగ్ పరంగా అయినా ఎర్రర్స్ ఉంటే ప్రెస్ ద బెల్ ఐకాన్. సో మీకు నా దగ్గర నుంచి నోటిఫికేషన్స్ అయినా వస్తాయి. సో దిస్ ఇస్ సంతోష్ సైనింగ్ అవుట్. హ్యావ్ ఏ గ్రేట్ డే. టేక్ కేర్, స్టే సేఫ్. బాయ్.